na to ang ilahang facial din guys sa Korea. Takan kayong mga clinic din. So let's try. So this is the PPO Medical Global Aesthetics Clinics guys. Nice kaayo. Dako kayo ilang clinic diri. So first they asked me to clean my face. After the cleansing water, time to wash my face. Now I'm using the cleansing foam to deep cleanse my face guys. So, final rinse and let spot it dry so they can begin. So, this is my bare skin, guys. Klaro kayong sunburn sa akong mga walking sa Singapore. That's a numbing cream. How long is the injection? Waiting for the doctor to do my laser and toning. So, after sa laser, another doctor na po de, guys, ang mohimo sa needle injection. Booster na ni siya. So, mga 15 minutes po ang injection, guys. Sakit, ha? Mga, siguro, maximum of 50 injections good now. Red kayo akong face, o klaro kayo ang bumping. So, final steps na ni guys, cooling, and then treatment, and mask, and then mahumana dayon. Kay init kaayo ang sa laser, good. So, kailangan siya og deep cooling. Cool. Kani nga treatment akong gikuha, guys, there is no dramatic effect as in mahimo kang mas pares mga Korean of skin. Ang ako lang is kanang nalang ko'y clear, limpyo akong skin tanawon. Kay dili jud ko ga makeup. So I prefer lang gyud nga bare skin ko kanunay, just moisturizer, sunblock when I go outside. So that's all. Kay kapoy na kay mag-makeup, especially ng tigulang ta, di na mo bagay sa tong edad. So after my treatment, diretso lang ko sa Olive Young to buy my skincare daily routine. So that's all guys, kana lang akong gi-share sa inyo, part of my vacation sa Busan City.